السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. إن شاء الله اليوم راح آه، نكمل محاضراتنا. المحاضرة الرابعة اليوم عندنا. آه، بالمحاضرة السابقة حكينا على ال binding forces وال state of the matter. وحكينا على الغاز ستيتس، وحكينا على الايديال غاز، واخذنا some يعني problems، وعرفنا شنو شلون نحلها. بهذه المحاضرة إن شاء الله راح نحكي على liquid states. قبل أكو بعض بالبداية، قبل ما نبدي أحب أوضح بعض المصطلحات، كل شيء شنو يعني. الليكويد من يتحول إلى غاز راح يسمى evaporation، تبخر. من غاز يتحول إلى liquid راح يسمى condensation. solid to liquid melting. liquid to solid freezing. solid to gas sublimation تسامي. liquid state can be considered as an intermediate state as the matter goes from solid to gas. نقدر أو liquid state يمكن اعتباره كحالة وسطية، لأنه المادة goes from من الصلب إلى السائل. When a gas is cooled, it loses some of the kinetic energy in the form of heat, and the velocity of the molecule decrease. السرعة راح تقل. If a pressure is applied to the gas, the molecules are brought within the sphere's range of the van der Waals interaction forces and pass into the liquid state. Because of these forces, liquids are considerably denser than the gas, occupying a definite volume. The transitions from the gas to a liquid and from the liquid to the solid depend not only the temperature but also on the pressure to which the substance subjected. So طلاب، يعني من الغاز يبرد، من يبرد راح يفقد قسم من الكاينتيك انرجي، من الطاقة الحركية in the form of heat. راح يفرغ، يعني يخسر جزء من طاقته الحركية، وبذلك الفيلوسيتي، السرعة مال المولكيول راح تقل. ففي حالة انه حطيت بريشر على غاز، المولكيولز راح تنضغط وتمر وتجي في حالة الفاندر فالز انتراكشن، راح يصير انتراكشن بيناتها forces and pass into، راح تتحول إلى liquid states under pressure طبعا. okay because of these forces، لأنه هذا الفورسز liquid الليكويد راح يكون أكثر كثافة من الغاز وياخذ حيز معلوم. وهذا التحول من الغاز إلى الليكويد and from liquid to solid يعتمد على درجة الحرارة، لا يعتمد على درجة الحرارة فقط، وإنما يعتمد على البريشر applied as well. So if the temperature is elevated sufficiently، من ترتفع درجة الحرارة بصورة كافية، a value is reached above which is impossible to liquefy a gas. شنو معنى liquefy gas؟ يعني الغاز يتحول من غاز إلى سائل. أوكي، من أرفع درجة الحرارة بصورة كلش يعني كلش عالية، فيصبح من الصعوبة إنه أحول الغاز إلى liquid. This temperature above which a liquid can no longer exist، اللي ما أقدر أسوي liquefaction للغاز، تسمى بالcritical temperature، بدرجة الحرارة
حرجة. The pressure required to liquefy a gas at its critical temperature is the critical pressure. فهذا إذا تعريف الكريتيكال بريشر هو البريشر اللي أحتاجه حتى ليكوفاي الغاز ويش وقت أوكي at ال شو اسمه الكريتيكال temperature. فأنا عندي الكريتيكال temperature هي درجة الحرارة الحرجة اللي آخر شيء من يوصلها إذا صعد فوقها هاي درجة الحرارة بعد no longer يعني الغاز كان بي liquefied والضغط اللي أسلطه at الكريتيكال temperature أوكي يسمى بالكريتيكال بريشر. هو البريشر ريكوايرد ما احنا قلنا لازم بريشر وتمبريتشر تو ليكوفاي الغاز. فهذا البريشر critical pressure هو البريشر required to liquefy a gas at its critical temperature, which is also highest vapor pressure that the liquid can have. أكثر من الضغط ضغط البخار. The further a gas is cooled, it's critical. It's lower. It's critical. It's below its critical temperature. The less pressure is required to liquefy it. طبعا كلما قل كلما بردت الغاز راح يحتاج temperature راح يحتاج ضغط أقل حتى يعني يبقى جوه الكريتيكال pressure to liquefy it. The less pressure required to liquefy it. Based on this principle, all known gas have been liquefied. So طلاب حطيت لكم فد رسم توضيحي figure اوكي. اشوفكم هنا هاي عندنا solid liquid vapor اللي هو البخار. فمن تشوفون temperature مقابلها pressure هنا الغاز اللي هو الفابور كان still liquefied اوكي. زيادة درجة الحرارة T2 اوكي هذا بعده كان بي liquid. زيادة درجة الحرارة إلى هنا هاي still كان بي liquefied. هاي الكريتيكال بريشر هاي الكريتيكال temperature. إذا تشوفون فوق هاي النقطة بعد ماكو vapor ماكو غاز. So the liquid أو ماكو liquid. So the liquid يعني the liquid cannot be exist anymore. Okay, or the liquefaction cannot be existing anymore. Right? So TC temperature above which vapor cannot be made to liquefy. Okay, PC pressure required to liquefy vapor at critical temperature. The critical temperature of water is 3740 Celsius or 6470 Kelvin, and its critical pressure is Helgate atmosphere 218 atmosphere, while the correspondence values for helium are 5.20 Kelvin, and the critical pressure is 2.26 atmosphere. The critical temperature serves as a rough measures يعني تقريبي of the attractive forces between molecules for at a temperature above the critical value. The molecule possess sufficient kinetic energy so that no amount of pressure can be bring within the range of attractive forces that cause the particles to stick together. لاحظنا هنا طلاب شفتوا إذا شفتوا الكريتيكال temperature مال ووتر عالية اوكي والكريتيكال بريشر عالي as well. شنو السبب؟ The high critical values for water results because of the strong dipole forces between the molecules and particularly the hydrogen bonding that exist. Okay, so dipole strong dipole forces okay
between the molecules and وبصورة دقيقة اللي هو الهيدروجين بوندينج. الهيدروجين بوندينج أنا حكيت بالمحاضرة السابقة، قلت الهيدروجين بوندينج يخلي الترابط كلش قوي، فلهذا يحتاج طاقة أكبر to break the water molecules. Conversely, الهيليوم molecules are attracted only by weak London force, and consequently, this element must be cooled to be extremely low temperature of 5.2 Kelvin before it can be liquefied. Above this critical temperature, helium remains as gas no matter what's the pressure. عندنا الميثود of achieving liquefaction. One of the most obvious way to liquefy a gas is to subject it to intense cold by the use of freezing mixture. فعندنا وحدة من طرق أسوي liquefaction للغاز حتى أسوي liquid، إنه أصل intense cold، يعني subject to intense cold by the use of freezing mixture. Other method depend on the cooling effect proceed in a gas as it expands. Thus, suppose we allow an ideal gas to expand so rapidly that no heat enter the system, such as expansion, terms as adiabatic expansion, may be achieved by carrying out the process in Dewar or vacuum flask, which is effectively insulates the content of the flask from the external environment. عندنا طلاب من المواضيع الحلوة هي الايروزلز، اللي هي البخاخات اللي نستخدمها. أكيد يعني شايفيها عندكم بالبيت أو مستخدميها البخاخات. As mentioned earlier, gases can be liquefied by increasing pressure provided we work below the critical temperature. فإذا أني مثل ما حكيت سابقا، الغاز كان be liquefied أحوله إلى حالة سائلة بواسطة زيادة البريشر. providing we يعني إن على فرض إنه نشتغل جوا الكريتيكال temperature، لأن قلنا ورا الكريتيكال temperature we can liquefy يعني الغاز. When a pressure is reduced, right, the molecule and the liquid reverts to a gas. This reversible change of the state is the basic principle involved in the preparation pharmaceutics of the pharmaceutical aerosols. So طلاب عندنا المادة بهذا البخاخ داخله يصير يعني مادة سائلة، اوكي. فداخل هذا الكونتينر اللي تشوفوه بالبخاخ، خصوصا بخاخ الفنتولين، هذا شنو داخل البخاخ؟ اكو ضغط كلش قوي، رايت. فانت من تضغط تبخ بالبخاخ راح تضغط، راح تنفسه، فشنو البريشر reduced. so الموليكيولز expanded، يعني الموليكيولز بداخل الليكويد او داخل الكونتينر مال البخاخ راح شو يصير؟ هي ليكويد، فشنو تصير بها اكسبانشن، اوكي، تتوسع وترجع الى الحاله الغازيه، اوكي. So this reversible change مثل ما قلنا هو البيسك، المبدأ الأساسي في عمل البخاخات. In such products, a drug is dissolved or suspended in a propellants اللي هي المواد الدافعة
يعني الدراج ينحط ويا مواد دافعة داخل الكونتينر مال البخاخ. A material that is liquid under the pressure condition existing inside the container but that forms a gas under normal atmosphere condition. اوكي، مثل ما قلنا بداخل البخاخ هي تحت ضغط عالي، من ادوسه راح يتنفس البخاخ، فراح يقل الضغط، المولكيولز راح يصير بها اكسبانشن، راح تطلع من داخل البخاخ. بس اكو مواد اسمها بروبيلنتس، مواد دافعه، هي المواد اللي راح تساعد بخروج الدواء. The containers are designated that by depressing valve الصمام some of the drug propellant mixture is expelled owing to the excess pressure inside the inside the container. If the drug is non-volatile أي يعني من المواد غير المتطايرة it forms a fine spray as leaves the valve orifice يعني الفتحة مال valve. Okay, at the same time the liquid propellant vaporizes off. The propellant used in this product is frequently a mixture of fluorinated hydrocarbons, although other gases such as nitrogen and carbon dioxide are increasingly used. By varying the proportion of the various propellants, it is possible to produce pressure within the container range from 1 to 6 atmosphere at room temperature. The containers are filled either by cooling the propellants and the drug to at low temperature within the container, which is then sealed with a valve, or by sealing the drug in the container at room temperature and then forcing the required amount of propellant into the container under pressure. In both cases, when the product is at room temperature, part of the propellant is in the gaseous state and exerts the pressure necessarily to extrude the drug, while the remainder is in the liquid state and provide a solution or suspension vehicle for the drug. The formulation of pharmaceutical as aerosols is continuously increasing since the method frequently offers distinct advantage over some of the other conventional methods of formulation. Thus, antiseptic material can be sprayed onto abraded skin within the minimum of discomfort to the patient. One product, ethyl chloride, cools sufficiently on expansion so that when sprayed on the skin, it frees the tissue and the products produce a local anesthetic. This procedure is sometimes used in a minor surgical operation. نجي على ال vapor pressure of liquids. Translation energy of motion اللي هي kinetic energy is not distributed evenly among molecules. Some of these molecules have more energy and hence higher velocity than other at any moment. يعني ده يقول إنه الكاينتيك انرجي مو موزعة بصورة متساوية على كل الكاينتيك، قسم من عندها تنتج انرجي عالية وقسم من عندها أقل، فالفيلوسيتي السرعة مالتها راح تختلف. When a liquid is placed in a evacuated container at a constant temperature, the molecule within the highest energies break away from the surface of the liquid and pass into a gaseous state.
and some of the molecules subsequently return to the liquid state or condense تتكثف. When the rate of condensation equal the rate of vaporization at the definition temperature, the vapor become saturated and dynamic equilibrium is established. The pressure of the saturated vapor of the liquid is then known as the equilibrium of vapor pressure. If a manometer is fitted to the evacuated vessels container, the liquid, it is possible to obtain a record of the vapor pressure in the millimeters of mercury. The presence of gas above the liquid would decrease the rate of evaporation, but it would not be affect the equilibrium pressure of the vapor. As the temperature of the liquid is elevated, more molecules approach to the velocity necessary for escaping and passing into a gaseous state. واضحة، لأن يعني يقول إنه درجة الحرارة طبيعي إنه من راح نرفعها على السائل المول موليكيول يعني السرعة مال الموليكيولز راح تكون enough أو توصل يعني إنه لحد إنه escape and pass into a gaseous state. مثال عليه من تسخن أي شيء يعني تغلي أي شيء. As a result, the vapor pressure increase with the rising temperature. As shown in figure 2, any points on one of the curves represent a condition in which the liquid and vapor existing together in equilibrium. فهذا طلاب الدايجرام عندنا هنا pressure وعندنا هنا temperature وعندني أسيتون بنزين ووتر أسيتيك أسيد. هذني يعني الليكويد solution. ف شو يقول هنا؟ يقول إذا temperature of any of these liquids increased، إذا صعد درجة الحرارة على أي واحدة من هذه هاي بثبات البريشر، أو إذا البريشر قللته بثبات التمبريتشر، راح كل هذني الليكويدات will pass into a vapor states، راح تتبخر. نجي إلى Clapeyron equation, heat of vaporizations. The relationship between the vapor pressure ضغط البخار and the absolute temperature of the liquid is expressed by the Clapeyron equations. فهذه معادلة طلاب عندنا للحفظ اللي فيها in which P1 and P2 are the vapor pressure, okay, at absolute temperature T1 and T2. Delta HV is the molar heat of the vaporization, that is the heat absorbed by 1 molar of liquids when it's passed into a vapor states. So واضحة طلاب هاي البيات الفابر بريشر. هنا عندي الابسوليوت تمبريتشر T2 هاي دلتا اتش في المولر هيت اوف فابرايزيشن. عندي الار الجاس كونستانت multiply by T1 والتي طبعا كل شيء هو سيليزيوس بلس يعني كل شيء سيليزيوس بلس 273.15. تتذكرون اخذنا كل شيء لازم نحوله للكلفن. وطبعا الار انا لازم اعطيكم اياه هو الغاز كونستنت، فاعطيكم الار الغاز كونستنت، عندكم التيات وكل شيء عندكم طبعا، يا اما اطلب البي او اطلب يعني
التي وات ايفر، بس لازم اعطيكم الار يعني. عندنا مثال على الإكليزيوس Clapeyron equation. compute the vapor pressure of water. احسب الضغط البريشر مال الووتر بال120. the هاي عندنا اول شيء 120 لازم نحولها للكلفن بلس، يعني 120 زائد 273.15 اوكي، or just plus 273. the vapor pressure P1 of the water at 100 Celsius هالقد. هاي همين شو اسمه نحولها. وعندنا دلتا اتش في مطي ايضا اوكي. والار موجود مطيكم اياه رايت. فبس نريد نحسب انه الفيبر بريشر، فنحتاج بس انه البي 2 لانه مطيني البي 1 اوكي اني. فبس مجرد انه اني احسب البي 2 تطبيق مباشر وما بي اي يعني ما عذرا ما بي اي صعوبه. نجي على موضوع البويلينج بوينتس، يعني هو درجة الغليان طلاب. If a liquid is placed in an open container and heated until the vapor pressure equal to the atmospheric pressure, the vapor البخار is seen to form bubbles that rise rapidly through the liquid and escape into the gaseous state. مي من اغلي احطه على درجه حراره عاليه راح تشوفون يبدي يغلي يطلع فقاعات مي وتنفجر هاي الفقاعات الى حاله سائل الغازيه. The temperature at which the vapor pressure of the liquid equal the external or the atmospheric pressure is known as boiling points. All the absorbed heat is used to change the liquid to vapor أكيد, and the temperature does not rise until the liquid is completely vaporized. The pressure at sea level بمستوى سطح البحر البريشر هو 760 mmHg. At higher elevations the atmospheric pressure decrease and the boiling point is lowered. طبعا كل ما صعد على مستوى البحر راح الضغط يقل والboiling point is lowered as well. At a pressure of 700 mmHg okay البريشر من الووتر بويلز at 97.7. بمستوى سطح البحر 760 المي يغلي ب 100. تعرفون طلاب درجة غليان الماء هو 100، بس من ابدي اصعد راح يقل الضغط وتقل درجة الغليان مالته وفي هلقى الضغط صعدت بعد اكثر قل الضغط بعد اكثر اتس بويل ات 20. تخيلوا طلاب يعني ينزل ل 20 من 100 ل 20. The change in boiling point with the pressure may be computed by using the Clapeyron equations. The heat that is absorbed when water vaporizes at the normal boiling points, that is to say, the heat of vaporization at 100 Celsius is equal هلقد 639 kilocalorie per gram, or about 9720 calorie per mole. For benzene, it is 91.4 calorie per gram at normal boiling points of 80.2 Celsius. These quantities of heat known as latent heats of vaporization يعني درجة الحرارة يعني latent هي الكامنة are taken up when the liquids vaporize and are liberated when the vapors condense to the liquids.
طلاب نعطيكم في دقيقة استراحة ونكمل إن شاء الله المحاضرة. The boiling point may be considered as a temperature at which thermal agitation can overcome the attractive forces between the molecules of the liquids. Therefore, the boiling point of a compound, like the heat of the vaporizations and the vapor pressure at a definite temperature, provide a rough indication في شي تقريبي of the magnitude of the attractive forces. The boiling points of normal hydrocarbons, simple as alcohol and carboxylic acid, increase with a molecular weights. ليش؟ مثل ما قلنا طلاب يعني كلما زاد الموليكولار ويت يعني زادت التشين مالتي، زادت الاتراكشن بين الموليكيولز، فراح تحتاج طاقة أكبر تو يعني تحتاج طاقة أكبر حتى يغلي مثل عندي يعني مثل المي. فالكربوكسيليك أسيد عذرا مثل ما قلنا الكربوكسيليك أسيد اللي هو CH3COOH من يزداد الموليكولار ويت قلنا راح يزداد البويلينج بوينتس لأنه الاتراكتيف فاندرفال فورسز become greater with increasing in number of atoms. من راح يزيد النمبر of atoms الموليكولار ويت هو يعني ازيد الموليكولار ويت مالته، فراح تزداد الاتراكشن او تزداد الفورسز، فلهذا يصعد البويلينج بوينت مالته. Branching of the chain produce a less compact molecule with the reduced intermolecular attraction and a decrease in the boiling point results. The boiling points of a straight chain, primarily alcohol and carboxylic acid, increase about 80 Celsius for each additional methyl group. Non-polar substance, molecules of which are held together predominantly by London force, have low boiling points and low heat of vaporizations. بينما البولار موليكيولز شنو فرقها عن النون بولار؟ انه particularly those such as ethyl alcohol and water which are attracted through hydrogen bond. فإذا عندي البولار
attracted via hydrogen bonding, while non-polar attracted by the London forces. Okay. يعني forces تكون ضعيفة exhibit higher boiling points, right, and higher heat of vaporization. نجي على الكريستالين solid. The solid can be divided into groups according to the arrangement of particles. فعندي الكريستالين solid وعندي الامورفوس state من المواد الصلبة. So crystalline having higher order of arrangement like crystalline SiO2. بينما الامorphous having no particular order in the arrangements of the particles like amorphous SiO2. So SiO2 silicon oxides هذا بيها مادة كريستالاين أو بيها شكل كريستالاين وبيها شكل أمورفس. الكريستالاين يعني المادة ما بيعدها شكل ثابت شكل الكريستال. أوكي. بينما الأمورفس it has no particular order بالarrangement يعني ما عندها شكل ثابت. The structural unit of crystalline solids such as acids, such as ice, sodium, sodium chloride, and methanol are arranged in fixed geometric patterns or lattices. The crystalline solids, unlike liquids and gases, have definite shape and an order agent مثل ما قلنا of units إلى شكل منتظم. Gases are easily compressed whereas solid like liquids are particularly incompressible. Crystalline solids show definite melting points passing rather sharply from solid to liquid states. فإذا باختصار إنه الكريستالين عنده الكريستالين إلها شكل معين وأيضا عندها melting point درجة انصهار. أوكي. هو تكون كلش حادة من تتحول من solid إلى liquid. شوفوا حطيت لكم فد example على ال NaCl. هذا ال NaCl شوفوا شلون الكيوبس عنده شكل ثابت شكل معين، هذا كريستالين، بينما الامورفوس ما يكون له شكل ثابت او شكل معين. The units that constitute the crystal structures can be atoms, molecules or ions. The sodium chloride crystal shown in figure 3 اللي شفناه قبل شوية consists of a cubic lattice of the sodium ions interpenetrated by a lattice of chloride ion. The binding force of the crystal being the electrostatic attraction of the oppositely charged ion. يعني oppositely charged ion يعني شحنة معاكسة، يعني عندنا Na وعندنا Cl. Na تدرون positive و Cl ف it's oppositely charged ion فتصير تسوي electrostatic attraction. And diamond and gravite the lattice units consist of atoms held together by covalence bond. Solid carbon dioxide, hydrogen chloride, and naphthalene form crystals composed of molecules as a binding units. In organic compounds, the molecules are held together by van der Waals
and hydrogen bonds, which account for a weak binding and for a low melting points of these crystals. Whereas ionic and atomic crystals in general are hard and brittle and have higher melting points. Molecule crystals are soft and have low melting points. Metallic crystals are composed of positively charged ions in a field of free moving electrons, sometimes called the electron gas. Metals are good conductors of electrons because of the free movement of the electrons in the lattice. Metals may be soft or hard and have low or high melting points. The hardness and the strength of the metals depend in a part on the kind of the amplification or lattice defects in the crystals. طبعا يعني يكون الميتالز يكون maybe soft or hard والهاردنس مالته تعتمد على ايش قد بيه شوائب. نجي إلى موضوع البوليمورفيزم. Many pharmaceutical solid can be exist in different physical form. Polymorphism is the ability of the substance to exist in two or more crystalline form that having different arrangement. اكو بعض المواد موجودة بأكثر من crystalline form، اوكي، وتكون الارينجمنت مالتها بشكل مختلف. طبعا السولفيت are crystalline solid containing amount of solvents incorporated with a crystal structure. فإذا هي مادة crystalline وتحتوي على solvent. If the incorporated solvent is water, so the solvent are called hydra. ك آم، يعني polymorphism have different physical properties: melting point, solubility, optical and electrical properties, vapor pressure and density. فهاي كلها الفيزيكال بروبرتي اللي تختلف من polymorph إلى آخر. There are number of methods can be used to study the polymorph, such as polarization optical microscope. اوكي. وعندنا الثيرمو مايكروسكوبي. طب يعني هاي طلاب شنو يعني عندنا مثلا مايكروسكوب يسموه هوت ستيج مايكروسكوب. اوكي. هذا شنو الستيج مالته بي هيتر، فمن احط السامبل عليه واشوفه راح يسخن الماده مالتي ويراقب لي التغيرات اللي تصير بالماده من يعني خلال ارتفاع درجه حرارتها، شنو التغيير اللي راح يطرأ عليها. الثيرمال اناليسيس باي ديفرنشال سكانينج كالومتري دي اس سي، والثيرموغرافيك اناليسيس التي جي اي. طبعا الدي اس سي، يعني الدي اس سي والتي جي اي انا مشتغل عليها خلال يعني من درست دكتوراه بلندن. الدي اس سي هم يراقب الفيزيكال التشينج بالماتيريال مالتي. كنت احط سامبل واسخنه واشوف شنو اللي راح يصير بيه. راح يصير بيه ملت، لو ما راح يصير بي ملت، هل هو كريستالاين او امورفوس. مثل ما قلنا كريستالاين يعني بي ملتنج بيك، واذا ما صار بي هاي الشارب بيك مال ملتنج اللي تصير نفس السبعه، معناه هو امورفوس الماده مالتي. الثيرمال جرافيمتريكال اناليسيس
هذا كان صراحة جيت أقيس إيش قد أكو عندي solvent content السامبل مالتي. فأسخن السامبل مالتي ويقيس لي ايش يسوي، يقيس السامبل قبل التسخين ويقيس السامبل بعد التسخين. فهذا الفرق بالوزن هو السولفنت كونتنت. كان يطلع لي ايش قد سولفنت يحتوي مالتي السامبل. كأمorphous solid may be considered as supercooled liquids in which the molecules are arranged in a random manner, somewhat as in a liquid state. Substances such as gases, uh, pitch, and many synthetic plastic are amorphous solid. طبعا يعني الزجاج والبيتش اللي هو الجير كلها مواد amorphous ليس لها شكل ثابت. They differ from crystalline solid in that they tend to flow when subjected to sufficient pressure over a period of time, and they do not have definite melting point. فالشغلة اللي لازم نخليها ببالنا كل ما يجي شيء كريستالاين، اوكي، يعني اكو ميلتنج بيك، اكو ميلتنج بوينت، اوكي. whereas الامورف وبالاضافه الى انه اللاتس مالته او الستركتشر مالته له شكل ثابت، له معين، اوكي، شكل معين. بينما الامورفس نو يكون ما بي ميلتنج بيك، اوكي، وليس له شكل منتظم، شكل معين. طبعا طلاب، أنا من يعني اشتغلت بالدكتوراه مالتي، كان جزء من الشغل مالتي انه احول كان الدراج عندي اللي هو في انتي كانسر دراج. كان شغلي انه اشتغل عليه حتى احوله من كريستالاين الى امورفس. ليش؟ لانه كانت ذوبانيته قليله. فاني يعني اريد احسن الذوبانيه مالته، فمن احوله من كريستالاين الى امورفس راح تتحسن الذوبانيه. لان الامورفس طبعا حولته بطريقه انه اسمها طريقه السوليد ديسبرشن تكنيك، انه كنت امزجه مع بوليمرات تتحد وياه حتى تزيد ذوبانيتها. بلس انه يعني هو الامورفس عنده هاي فري انرجي، فيعني فالذوبانيه مالته راح تكون احسن من الكريستالاين. الكريستالاين كانت الذوبانيه مالته كلش قليله. فكان هدفي انه احول هذه الماده الى امورفس. طبعا هو شغل يعني شغل طويل كان. استخدمت به أكثر من بوليمر حتى أحسن الذوبانية وحتى أخليه هو الدراج ديسبيرست بال بالكارير مالتي البوليمرز. ف فالحمد لله انه قدرت انه احسن الذوبانيه مالته واحوله الى امورفس. شلون تاكدت انه تحول الى امورفس؟ بعد ما سويت الفورميليشن مالتي سويت عليه عدة تستات، واحدة من عندهن كانت الدي اس سي اللي ذكرتها قبل شوية. حطيته بالدي اس سي، سخنت السامبل، شاهدت انه ماكو ملتنج بيك ب ومن قارنته بالبيور دراج، الدراج بيور دراج لا، كان بي بيك وكانت تطلع عندي بال 191
بينما الدراج بينما الفورميليشن مالتي من احطها ماكو شو اسمه ميلتينج بيك. ويعني هو هذا الشيء اللي اني كنت يعني اريد اسويه. فلا تنسون اطلاقا هذا في شيء جدا مهم، الفرق بين الامورفوس والكريستالاين. الكريستالاين هو بميلتينج، الكريستالاين بميلتينج بيك، بينما الامورفوس it doesn't have any melting peak. هذا الريفرنس اللي استخدمته في عمل المحاضرة. إذا حبيتوا معلومات أكثر تقدرون ترجعوا له. وشكرا جزيلا لكم أعزائي الطلبة.